Okay. See, that in the morning class we have defined about the Hamiltonian, right? Yes. Now let us see. And even that we have discussed about that Levi-Civita, the tensor also, right? And now, see, that, I got that equation as Hamiltonian equation, that is equal to summation over Qi dot into Pi minus L. That is the relation between Hamiltonian to Lagrangian, Lagrangian to Hamiltonian conversion. From this equation, you can convert from Hamiltonian to Lagrangian. Hamiltonian is nothing but the total energy term. Okay. Yes, is it visible, everyone? Is the screen is visible? Okay. See. So this is the conversion. This from this using from this equation, you can convert from Hamiltonian to Lagrangian, Lagrangian to Hamiltonian. Okay. So Hamiltonian to Lagrangian, Lagrangian, Lagrangian to Hamiltonian, vice versa. Vice versa. Okay. Then see here. By using the same equation, we can calculate even momentums and everything also. See, the previous section class, we have discussed about the dou L by dou Q dot. That is dou L by dou Q dot was given by this P momentum. And in another one equation we had that dou L by this dou Q is equal to P dot. These equations we had right in the previous section, previous class. Then see, if you differentiate the Hamiltonian with respect to Q, dou H by dou Q, if you differentiate, what we get exactly? So what is the equation we get from this? If you differentiate Hamiltonian with respect to Q, what is that Hamiltonian? Hamiltonian is given by that is H is equal to summation over Q dot Q dot P minus L. If you put H in this, what exactly the Q dot we are going to get here? If I put that Hamiltonian, if I differentiate that one with respect to Q, see, if you substitute here dou by dou Q of summation over Q dot P minus L, summation over Q dot P minus L. What we get here? So anyway, this term is a function of only Q and P's. So each term 0 ಆಗ್ತತಿ. ಉಳಿತದೆ ಏನು? This minus times of dou L by dou Q ಉಳಿತದೆ. Minus terms of dou L by dou Q already ಏನದ ಇಲ್ಲಿ P dot ಐತಿ. Therefore dou H by dou Q answer ಏನು ಬರ್ತೈತ್ರಿ? Minus P dot ಬರ್ತದೆ. Minus P dot ಬರ್ತದೆ. Similarly, if you calculate that dou H divided by dou Q dot, dou H by dou P ಅನ್ನು calculate ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಬರ್ಬೋದು? Here this is velocity term, this is the position term. Here this is the position term, here it is a momentum term, because Hamiltonian is a function of momentum as well as position. So if you differentiate this one, what I get here, so ಇದನ್ನ back substitute ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ L ಒಳಗಡೆ ಅಂತೂ momentum term ಇಲ್ಲರಿ, P ಅನ್ನೋ term ಇಲ್ಲ. So this becomes 0. Only Q dot ಇಲ್ಲಿ P differentiate ಮಾಡತ್ತೀರ ಅಂದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಬರ್ತೈತಿ ಇಲ್ಲಿ? P ಬರ್ತೈತಿ. So these equations they may ask. ಇದು Hamiltonian ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗ it's a see here Hamiltonian is a function of that is Q as well as P, or you can write that one as Q dot as well as P ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು. Here sorry, this is not P, this is Q dot, right? Here we are going to get this one as Q dot. These equations are very important. What is that? Again I will write, see here, these equations are important. Hamiltonian and what is another one is Hamiltonian and Lagrangian relation was given by H is equal to summation over delta Q dot, that is Q dot, into P minus L. And so dou L divided by dou Q is defined as dou L by dou Q dot is defined as P, and similarly dou L by dou Q is defined as P dot. Dou L by dou Q is defined as P dot. Similarly, if we go for the Hamiltonian here, what I got for the Hamiltonian? Dou H divided by dou Q is equal to minus P dot. So
that is dou H divided by dou P is equal to just Q dot. Hamiltonian equation ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋರಿ. Then you remember this term. What is that? Dou L dou d by dt of dou L divided by dou Q dot minus of dou L by dou Q. This is equal to 0. So this is called as Lagrangian-Euler equation. Euler equation. From this you can define equation of motion. Generally, ಇನ್ನೊಂದು term ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋರಿ. These energy terms, both are energy terms. Therefore, it is dou H divided by dou T, dou H by dt. So dou H by dou T is always equal to minus times of dou L by dou T. This is also another one relation. You need to remember these equations. ಇದನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರ ಮೇಲೆ ಮುಂದಿನ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಗಳು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಈಗ ಮುಂಜಾನೆ ನಾವು ಏನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡತ್ತಿದ್ದೇವೆ, we were discussing about a Poisson bracket, right? So Poisson bracket is anything quantity. You can take the commutation relation type of relation ತಗೋತೀವಿ. That is defined as Poisson bracket ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Hamiltonian equation Poisson bracket ಹೆಂಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? So Hamiltonian in a Poisson means ಯಾವುದೇ ಎರಡು ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ Poisson bracket ತಗೋತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, because ಇಲ್ಲಿ ಪೊಸಿಷನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಗಳು Poisson bracket ತಗೋತೀವಿ because nth dimension ತನಕ ಇದು ಹೋಗ್ತದೆ. If you take 1 dimension, 2 dimension, 3 dimension, it goes up to nth dimension. Newtonian mechanics ಒಳಗಡೆ we used to define only finite dimensions, but Lagrangian is for n number of dimensions. Therefore, if Poisson bracket ಅನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಬರೀತೀವಿ in terms of Poisson bracket or Hamiltonian in a Poisson bracket. So that is given by like this. So x and y ಅಂತ ಎರಡು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದು ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದ್ದು. For example, if capital X and capital Y are two variables of the function. These are the function of Q and P ಇದ್ದು. Q and P ಅಂತ ಬಂದ ಅದೇನು ಬರ್ತೈತಿ, ಇದು ಒಂಥರ Hamiltonian part ಇದು. This is Hamiltonian part only. Okay. As Q and P function ಅದು ಅಂತ ಅನ್ಕೋರಿ. Therefore, then ಇದ್ರ Poisson bracket ಅನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಬರೀತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, if it's for nth dimension, is goes from up to n dimension, that is given by dou capital X divided by dou Qy into dou capital Y divided by dou Pi minus times dou divided by dou Pi, and that is X here dou divided by dou Y of dou Qy. ನೋಡ್ರಿ, ಒಂದ್ಸತಿ P ದಿಂದ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಒಂದ್ಸತಿ Q ದಿಂದ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಈ ರೂಲ್ ಅನ್ನ ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ AB minus BA ಟೈಪ್ ಯೂಸ್ ಟು ರೈಟ್ Poisson's bracket ಏನು ಬರೀತಿದ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ. ಇಫ್ A and B ಎರಡು ಆಪರೇಟರ್ಸ್ ಇದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯೂಸ್ ಟು ರೈಟ್ ದಿಸ್ ನ AB minus BA ಅಂತ ಬರೀತಿದ್ವಿ. ಇದು ಬಟ್ ಇದು Hamiltonian, especially this is defined as a Hamiltonian equation Poisson bracket. This equation is called as Hamiltonian in Poisson bracket. We call this one Hamiltonian equation in Poisson bracket. So ಹೆಂಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು Hamiltonian ತಗೊಂಡು ನೀವು ಟರ್ಮ್ ತಗೊಂಡು ಯಾವುದೇ ಎರಡು ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳು ತಗೊಂಡ್ರಿ ಅದನ್ನ n ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ತರ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತೀರಿ. ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಕಿಂತ ಏನು ಬರ್ತಿತ್ತು, dou x by dou x ಬರ್ತಿತ್ತು. x ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಆದ ಇದು x ಕಂಪೋನೆಂಟ್, ಇದು ಕಂಪೋನೆಂಟ್, ಇದು x ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಆದ x ಕಂಪೋನೆಂಟ್. ಓನ್ಲಿ x ಕಟ್ಟ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಅಪ್ ಟು n ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ತನ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಹೆಂಗೆ ಕೇಳ್ತಾನಂದ್ರೆ. Wait a second. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತಾನ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ತಂದು ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಈಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಲಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಕ್ವಶನ್ ಇಲ್ಲ ಅದು. ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಅದ, ಬಟ್ ಅದನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ತೋರಿ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಎರಡು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ತೀವಿ.
Poison bracket. This is what exactly poison bracket. ಎರಡು ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಎರಡು ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ, ಎರಡು ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಎಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವೈ ಅನ್ನ ಹೆಮಿಲ್ಟೋನಿಯನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಒಳಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗೋದು ನಾವು. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ರೈಟ್ ಹೆಮಿಲ್ಟೋನಿಯನ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಪಾಯ್ಸನ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟು ಕ್ವಶನ್ ಯಾವ ತರ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಇಫ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಿವನ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಅಂಡ್ ಹೆಮಿಲ್ಟೋನಿಯನ್ ಇಟ್ ಕೊಟ್ಟಾನ, ಇದು ಪಾಯ್ಸನ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅದು. If you solve this Poisson bracket with the Hamiltonian, then we are going to get this one as a q dot ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ನೋಡ್ರಿ q dot ಅಂತ ಬರ್ತದಾನ, ಮತ್ತೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಈ ತರ ಒಂದು ಪಾಯ್ಸನ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಇದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಯ್ತು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬರ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ. q dot h ಅದು ಈಸ್ ಜನರಲ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಅಂತ q ಅಂತಾನೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಜಾಗದಾಗ ಏನದ, ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಜಾಗದಾಗ ಮ್ಯಾಲಿನ ಇಕ್ವೇಷನ್ ನೋಡ್ರಿ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡ್ಕೋತ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಒಳಗಡೆ q ಅದ, y ಪ್ಲೇಸ್ ಒಳಗಡೆ ಹೆಮಿಲ್ಟೋನಿಯನ್ ಅದು. ಓಕೆ, ಈ ಎರಡೂ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಮತ್ತು ಪೊಸಿಷನ್ ಜೊತೆಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಪಾಯ್ಸನ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಬರೀತೀವಿ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಸಿ q, h ತಗೊಂಡ್ರಿ, q, h, so what exactly this is going to be, q dot ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. then take c, q ಅನ್ನು ಜನರಲ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡಿ, ಸಮೇಷನ್ ಏನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನಮಗೆ, ಬಿಕಾಸ್ q ಅನ್ನೋದು ಜನರಲೈಸ್ಡ್ ಅದ, ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೋಗ್ಬೋದು. if you take c, dou divided by ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಏನದ, dou divided by dou q ಐತಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ x ಜಾಗ ಒಳಗಡೆ dou q ನ ಅದ, dou q divided by dou q, then into h ತಗೋರಿ, dou h divided by dou pi and dou p ಅಂತ ತಗೋತೇವೆ, ಮೈನಸ್ x ಜಾಗದಾಗ ಮತ್ತೇನೈತಿ ನೋಡ್ರಿ, ಒಂದ್ಸತಿ q x ಅನ್ನ q ದಿಂದ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, y ಅನ್ನ p ದಿಂದ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. x is differentiated with p, then here y is differentiated with q. What is the actually Poisson bracket of a q with h? It's going to be q with h is equal to dou q divided by dou q by dou q, x place ಒಳಗಡೆ y place ಒಳಗಡೆ ಇದನ್ನ ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡ್ರಿ, dou h divided by dou q into what is this, here dou q ಬರ್ತೈತಿ, dou q divided by dou p ಬರ್ತದೆ, ರಿವರ್ಸ್. ಒಂದ್ಸತಿ q ದಿಂದ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು, ಒಂದ್ಸತಿ p ದಿಂದ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು, ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಸ್ ದಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾವು? ಹಾ, the result ಏನು ಬರ್ತದೆ ಹೇಳ್ರಿ. So what is the result I am going to get? What is the q by q? Dou q ಇಂದ dou q ಮಾಡಿ 1 ಬಂತು. What is this dou h by dou p? Here we have defined. What is this dou h by dou p? Dou h by dou p is equal to q dot ಅದ. So we get here it is q dot minus what is this dou h by dou q? P dot ಹೌದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದ, p dot. Do you know what you mean by this dou q by dou p? Dou q by dou p is defined as 0 because actually ಇದೇನು ಬರ್ತದ, dou p meaning ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, p is nothing but m q dot ಬರೀತೀವಿ, q is defined as p is defined m q dot. Then if I take this one as another dou p ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ we are going to write this one as dou, if it is dou p, then it will be defined as, this is defined as m into dou q dot ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ, dou q dot. Do you know what is this dou q divided by dou q dot with m multiplied? Dou q divided by m multiplied with dou q dot. M multiplied with dou q dot is nothing but actually this is p dot only, or p only. So what is the value of this dou q by dou q dot? It is going to be 0. Now morning class ಒಳಗೆ ನೀನು ಹೇಳಾತಿದ್ದೆ ನೋಡ್ರಿ, here q dot dou q divided by dou q dot by dou q, or dou q divided by dou q dot, both are going to be 0 because ಇಲ್ಲಿ ಪೊಸಿಷನ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಮತ್ತು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಏನಂತ ತಗೋತೀವಿ, they are independent of each other. They are independent of each other. Remember. Therefore, this term is going to be 0. Therefore, this total term ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ 0 ಆಗಿ ಉಳಿತದೆ. So I am going to get this Poisson bracket with the coordinate with h Hamiltonian is going to be q dot. So I can rewrite this as dou q divided by dou t ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು, time derivative. Similarly, can you check what is the Poisson bracket of p and h, momentum as well as Hamiltonian, Poisson bracket relation? Result. Yes.
0. Zero. P dot ಬರ್ತೈತ್ರಿ ಇದು that is equal to dou P divided by dou T ಬರ್ತೈತಿ. P dot ಬರ್ತೈತಿ ನೋಡ್ರಿ, ಸೊ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. This is what how do you need to solve the Poisson bracket. ಅಲ್ಲಿ ಕಮ್ಯುಟೇಷನ್ ಅಂತ ಬರೀತಿದ್ವಿ, ಅದ್ರ ಬದಲು ಇಲ್ಲಿ ಏನದ ಇವೆರಡು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಪೊಸಿಷನ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್. ಬಿಕಾಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇದು ಲ್ಯಾಗ್ರಾಂಜಿಯನ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಡೆಲ್ಟ್ ವಿತ್ ಇದನ್ನೇನು ಫೇಸ್ ಒಳಗಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ. Then ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಬರ್ತೈತ್ರಿ, I think is that canonical? Canonical condition for canonical transformation. Poisson bracket is canonical transformation ಅಂತ ಕರಿತೀವ್ರಿ. canonical transformation ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಪೊಸಿಷನ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಮೀನ್ಸ್ ಒನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಟು ಅನದರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಅದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. canonical transformation ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ. ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಬರ್ತದೆ, if this Poisson bracket is equal to 1 ಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? that the condition of canonical transformation. ಗೊತ್ತಿದ್ದವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಕಲ್ತಿದ್ರೆ. So Poisson bracket is equal to 1, then we call that one as canonical transformation of the Poisson bracket, right? So okay, ಇದೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಐತೆ ನೋಡ್ರಿ. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಎಂಥದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ರೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ತೋರಿ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಂದ್ರೆ coordinates and momenta coordinates and momenta, that is xi pi ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾನೆ. xi, pi, qi ಬದಲಿ xi ಕೊಟ್ಟಾನ ಅಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲಿ i ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಚೇಂಜ್ ಆಗತೈತಿ? i is going from 1 to 3. ಎಷ್ಟು ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಇದು? 3 ಡೈಮೆನ್ಷನ್, 3 ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. of a particle satisfying the canonical condition of a particle satisfying the canonical Poisson relation, canonical Poisson bracket relation, canonical Poisson bracket relation ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನ್ರಿ? ನೀವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಎರಡು ಟರ್ಮ್ Poisson bracket ತಗೊಂಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದರ ಆನ್ಸರ್ ಏನ್ ಬರ್ತೈತಿ? is equal to 1 ಬರ್ತದೆ. that is delta Ig ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. if Ig's are equal, it is going to be 1. if it is not, then it is 0. ಅದಕ್ಕೆ canonical Poisson bracket ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ರಿಲೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. okay, if C1 is equal to x2 p3 plus x3 p2, comma, and C2 is equal to x1 p2 minus x2 p1 are constants of motions. These are constants of motion. Constants of motion. If C3 is equal to that is the ಇದನ್ನ sometimes flower bucket ನಾವು represent ಮಾಡ್ತೀರಾ Poisson bracket. so xi pi ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನ xi pi is equal to delta ij ಅಂತ ಹಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ. Poisson bracket flower bucket ನಾವು represent ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಅದನ್ನ represent ಮಾಡೋದು flower bucket ಇನ್ನೊಂದು ಕಮ್ಯುಟೇಷನ್ ರಿಲೇಷನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ನ ಬರೀತೀವಿ. ಬರೀ ಅದ್ರಾಗ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಸಾಕು, ನಡೀತೀವಿ. ಸೊ he has given that is a flower bucket ಒಳಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ಯಾನ? C1 C2 ಅಂತ ತಗೊಂಡಾನ. C1 C2, this is the canonical, that is Poisson relation between C1 and C2. that is equal to ಏನಂತ ಕೊಟ್ಟಾನವ? x1 p3 plus x3 p1 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾನ. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು C1 ಅನ್ನ C1 C2 ಕಮ್ಯುಟೇಷನ್ ಏನು Poisson bracket ತಗೊಂಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ C3 ಬರ್ತೈತಿ. ಹಂಗಿತ್ತಂದ್ರ C2 ಮತ್ತು C3 ತಗೊಂಡಾಗ ಏನ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ತೈತಿ? ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಗಳು ಕೊಟ್ಟಾನ, ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಇಟ್ಸ್ C2 and C3 Poisson bracket ತಗೊಂಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ
that is you are going to C1. Then similarly then C3 ಮತ್ತು C1 ತಗೊಂಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಯ್ಸನ್ ರಿಲೇಷನ್ ಏನು ಬರ್ತದೆ C2 ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟ ನಾವು. ದೆನ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಅದೇ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಇವೆ ಎಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ಗಳು ಸೇಮ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ C2 C3 ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗಿವ್ -C1 ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನವ. ದೆನ್ ಇನ್ನೊಂದು C2 C3 ಮತ್ತು C1 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ -C2 ಕೊಡ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದೀಸ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್. ಇಂಥ 4 ಆಪ್ಷನ್ ಅದಾವೆ. This is B. Then C option ಬೇರೆ ಇದೆ. C option is given by the Poisson bracket between C2 and C3 is defined as -C1. Then Poisson bracket between C3 and C1 is defined as C2 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾನೆ. Then similarly Poisson bracket between C2 and C3 is going to be plus C1. Then Poisson bracket between C3 and C1 is going to be -C2 ಅಂತ ತಗೊಂಡು. ಇದು ಆಪ್ಷನ್. ಓಕೆ, ನಾವು ಮ್ಯಾಲೆ ಏನು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದ್ರದ್ದ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡ್ರಿ, ಓದ್ರಿ ಏನು ಕೇಳತ್ತಾನ. in the coordinate systems ಕೊಟ್ಟಾನ moment positions of 3 dimension positions ಕೊಟ್ಟಾನ. momentum ಕೂಡ 3 dimensions ಅದ. then particle is satisfying this equation that Poisson bracket ಅನ್ನು satisfy ಮಾಡಾತದ. then he has given this one ಏನು ಕೊಟ್ಟಾನ, C1 is equal to this relation, C2 is equal to this relation. then actually he has given that C1 and C2 Poisson bracket ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ C3 ಕೊಡ್ತದ ರಿಸಲ್ಟ್. ಇತ್ತಂದ್ರೆ C2 ಮತ್ತು C3 Poisson bracket ತಗೊಂಡ್ರೆ C1 ಕೊಡ್ತದೋ, ಯಾವ ಆಪ್ಷನ್ ಇದ್ರಾಗ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗ್ತೈತಿ, which option is correct. ನೀವು C1 C2 and C3 Poisson bracket ತಗೋಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಏನು ಬರ್ತದೆ ಹೇಳ್ರಿ ರಿಸಲ್ಟ್. ಒನ್ಸ್ ಚೆಕ್ ದ C2 and C3 ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಮೊದಲು ಅದನ್ನ ಬರೀಲ್ಲ, C1 and C2 ಗಳು ಬರೀತೀನಿ. So C1 he has given, C1 they are given that x2 p3 then plus x3 p2. then C2 he has given that it is x1 p2 minus x2 p1. so ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವ್ದು, ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದು. C2 and C3 ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನು ಬರ್ತದೆ, C3 also they are given, right? what is the C3 result? C3 he has given that C3 is equal to that is x1 p3 plus x3 p1. this is going to be C3 ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. now take the Poisson bracket between C2 and C3. C2 and C3 ನೋಡಿದ್ರೆ Poisson bracket ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಹಂಗೆ ಬರೀತೀರಿ ಹಂಗೆ ನೋಡ್ರಿ. ಅದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹೆಂಗೆ ಬರೀತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಮೇಷನ್ ಓವರ್ ಐ ಗೋಸ್ ಫ್ರಾಮ್ ಐ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಚಲೋ ಐತ್ರಿ, 1 2 3 ತನಕ ಹೋಗೈತಿ. ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಸೊ ಡೋ C2 ಅನ್ನ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಪೊಸಿಷನ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಇಂದ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ದಟ್ ಇಸ್ xi. ದೆನ್ ಇಲ್ಲಿ C3 ಅನ್ನ ತಗೋತೀರಿ, ಅದನ್ನ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಇಂದ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ದೆನ್ ಮೈನಸ್ it is dou C2 divided by dou Ci, then dou C3 divided by dou xi. ಹಿಂಗೆ ಸಮೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಯಾರಾದ್ರೂ ಕ್ವಿಕ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬರ್ತೀನಿ. ಎಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ is about the next concept is canonical transformation. what exactly the canonical transformation is, or conservation of motion ಅನ್ನೋನು ಆಮೇಲೆ canonical transformation ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್. ಯಾವ ಮೋಷನ್ಗಳು ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಮೋಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಗ್ರಾಂಜಿಯನ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್. ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ ನೀವು ಒಂದ್ಸತಿ ಇದಿದ್ದ ಶಾರ್ಟ್ ನೋಟ್ಸ್ ಐತಿಲ್ಲ, ಶಾರ್ಟ್ ನೋಟ್ಸ್ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಬೆಸ್ಟ್ ಅದ. ಶಾರ್ಟ್ ನೋಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪಾಲ್ತು ಏನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಏನು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಕೊಟ್ಟಾನ, ಅದನ್ನ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊರಿ. ಅದ್ರಾಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅದ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು. ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಏನು, ನಾವು ಎನರ್ಜಿ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್. ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಇಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್. ಎನರ್ಜಿ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್, ಎನರ್ಜಿ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್. F is explicitly independent of time. ಅಕಸ್ಮಾತ್ L ಅನ್ನೋದು is Lagrangian, is explicitly independent of time ಇತ್ತು. so independent of time, then what we call
ಡೋ ಎಲ್ ಬೈ ಡೋ ಟಿ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ 0 ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡೋ ಎಲ್ ಬೈ ಡೋ ಟಿ ಈಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಆದ್ರೆ ಡೋ ಟಿ ಬೈ ಡೋ ಟಿ ಡೋ ಎಚ್ ಬೈ ಡೋ ಟಿ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ 0. ಬಿಫೋರ್ ಎಚ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಹಂಗ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನ್ಯೂಟನಿಯನ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಹಂಗ ಮಾಡ್ತೀವಿ. P divided by dot is equal to 0 ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಎನರ್ಜಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕನ್ಸರ್ವ್ಡ್. ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿಗೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದ್ರ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ಟೈಮ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಕ್ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಟೈಮ್ ಚೇಂಜ್ ಆದಂಗೂ ಕೂಡ ಎನರ್ಜಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎನರ್ಜಿ ಕನ್ಸರ್ವ್ ಆಗೈತಿ ಅನ್ನಂಗ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದ್ ತರ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ಡೋ ಎಲ್ ಬೈ ಡೋ ಟಿ ಆರ್ ಡೋ ಎಚ್ ಬೈ ಡೋ ಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎನರ್ಜಿ ಕನ್ಸರ್ವ್ ಯಾವಾಗ ಆಗಿರ್ತೈತಿ, ಎನರ್ಜಿ ಕನ್ಸರ್ವ್ ಯಾವಾಗ ಆಗಿರ್ತೈತಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಫ್ ದ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಟರ್ಮ್ ಈಸ್ if the potential does not if the potential does not contain velocity term. ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಟರ್ಮ್ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ನೋಡ್ರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಸಾರಿ ನ್ಯೂಟನಿಯನ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಎಷ್ಟ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಡೀಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಅನ್ನು ನಾವು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆಲ್ವೇಸ್ ರೈಟ್ ವಿ ಇಸ್ ಅ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆರ್ ವಿ ಇಸ್ ಅ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ಯೂ. ಹೌದಾ, ವಿ ಇಸ್ ಅ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ಯೂ ಬರಿತೀವಿ, ವಿ ಇಸ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಬರಿತೀವಿ ಜನರಲ್ ಆಗಿ. ಸೊ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ಸ್ ನಾವು ಬರೆಯೋದು. ವಿ ನೆವರ್ ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಟರ್ಮ್ ಬರೆಯಂಗಿಲ್ಲ. ದಿಸ್ ವಿ ಇಸ್ ಅ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ಯೂ ಕ್ಯೂ ಡಾಟ್ ಅಂತ ಬರೆಯಂಗಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು. ಆರ್ ಇದನ್ನೇನು ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಇಸ್ ಅ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂತ ಯಾವತ್ತು ಬರೆಯಂಗಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ಇದ ತರ ಏನಾದ್ರು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅನ್ನೋದು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಯಾವತ್ತೂ ಕನ್ಸರ್ವ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ನ್ಯೂಟನಿಯನ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಯಾವತ್ತು ಯಾವುದೋ ಅಂತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾವುದು ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ಗಳು ಎಂದು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಟನಿಯನ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಲ್ಯಾಗ್ರಾಂಜಿಯನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಜನರಲೈಸ್ಡ್ ಅದ. ಇದು ವೆದರ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಟರ್ಮ್ ಅದನ್ನೋ ಬಿಟ್ಟದು ಏನು ತಿನ್ನೆ ಕಟ್ಸೋಂಗಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಎನಿವೆ ಬೈ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ ನಮಗೆ ಟರ್ಮ್ ಗೊತ್ತ ನೋಡ್ರಿ, ಏನದ ಇಸ್ ಡೋ ಎಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಡೋ ಕ್ಯೂ ಡಾಟ್ ರೈಟ್ ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಟಿ ಆಫ್ ಡೋ ಎಲ್ ಬೈ ಡೋ ಕ್ಯೂ ಡಾಟ್ ಮೈನಸ್ ಡೋ ಎಲ್ ಬೈ ಡೋ ಕ್ಯೂ. ನೋಡ್ರಿ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಎಲ್ ಅನ್ನೋದು ಎದ್ರ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅದ, ಎಲ್ ಇಸ್ ಅ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ಯೂ ಅಂಡ್ ಕ್ಯೂ ಡಾಟ್. ಬಿಕಾಸ್ ಎಲ್ ಅನ್ನೋದು ಹೆಂಗ್ ಬರೀತೀವಿ ನಾವು ಟಿ ಮೈನಸ್ ವಿ ಬರೀತೀವಿ. ಇದು ಕ್ಯೂ ಡಾಟ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟು, ಇದು ಕ್ಯೂ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟು. ಅದಕ್ಕೆ ಲ್ಯಾಗ್ರಾಂಜಿಯನ್ ಈಸಿಲಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಇವನ್ ಲ್ಯಾಗ್ರಾಂಜಿಯನ್ ಯಾವ್ದು ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಅದ ಅಂದ್ರೆ ಇವನ್ ಇಫ್ ದ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಟರ್ಮ್ ಈಸ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆನ್ ಕ್ಯೂ ಡಾಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿತ್ತಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೈತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಸಂಬಂಧ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಲ್ಯಾಗ್ರಾಂಜಿಯನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ನ್ಯೂಟನಿಯನ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಕರೆಕ್ಟ್. 4 ಎನರ್ಜಿ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಇಸ್ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನ್ಯೂಟನಿಯನ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ನೇ. ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸರ್ವ್ ಆಗತ್ತದೋ ಬಿಡತ್ತದೋ ಕೂಡ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದ್ರಾಗ ನಮ್ದೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. This is the main rule of conservation of energy in case of Lagrangian mechanics. Okay. Next, linear momentum conservation ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? Next concept is about conservation of linear momentum. Means conservation of linear momentum. Conservation of linear momentum. Linear momentum. Linear momentum conserve ಆಗುವಾಗ Lagrangian mechanics ಒಳಗೆ ಹೆಂಗ್ ಡಿಫೈನ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? If a coordinate is cyclic, then corresponding conjugate momentum is conserved. Cyclic coordinate ಅಂದ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲ? Do you know anyone? Cyclic coordinate ಹೆಂಗ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? Yes. Known by cyclic coordinate. Differentiation 0 ಇದೆ. Differentiation 0 ಇದ್ರೆ cyclic coordinate ಇದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ. ಯಾವ್ದ್ರದ್ದು ಎನರ್ಜಿ ಯಾವ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಂದ ಎನರ್ಜಿ 0 ಆಗ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಅಂತ ಏನೋ ಕರಿತೀವಿ. How to define cyclic coordinate? Cyclic coordinate ಅನ್ನ ಹಿಂಗೂ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಏನಂತಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ಲ್ಯಾಗ್ರಾಂಜಿಯನ್ ಒಳಗಡೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಪಿಯರ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಿಸಿಟ್ಲಿ ಅಪಿಯರ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ಅದು ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಟರ್ಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಜನರಲಿ.
ಸೊ ಹಿಯರ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಲಾನ ಹೆಂಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಹೆಂಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಲೀನಿಯರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್. ಸೊ ಲ್ಯಾಗ್ರೇಂಜನ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಒಳಗಡೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಟರ್ಮ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ, ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಬಂತು, ರೇಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲ್ಯಾಗ್ರೇಂಜನ್ ಟರ್ಮ್ ಐತ್ರಿ, ಯಾವ್ದು ಲ್ಯಾಗ್ರೇಂಜನು, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಎಲ್ ಅಂತ ತಗೋರಿ, ಎಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟಿ ಮೈನಸ್ ವಿ ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ಈಗ ಡೋ ಎಲ್ ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಟಿ ಆಫ್ ಡೋ ಎಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಡೋ ಕ್ಯೂ ಅಂತ ಏನು ಬರಿತೀವಿ, ಡೋ ಕ್ಯೂ ಡಾಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಡೋ ಎಲ್ ಬೈ ಡೋ ಕ್ಯೂ. ಬರೀ ಟೈಮ್ನಾಗ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಬರಿತೀವಿ. ಬಟ್ ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಗ್ರೇಂಜಿಯನ್ ಮೇಲೆ, ಲ್ಯಾಗ್ರೇಂಜಿಯನ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್, ಜನರಲೈಸ್ಡ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಕ್ಯೂ ಅನ್ನೋದು ಅಪಿಯರ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಯಾವ್ದು ಅಪಿಯರ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ಯಾವುದು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಅಪಿಯರ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದು ಇಗ್ನೋರೇಬಲ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್, ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇವನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಈ ತರ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಇಸ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಅದ, ಎಲ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಲ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ಯೂ, ಇದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲ, ಹಾಗಿದ್ರೆ ಡೋ ಎಲ್ ಬೈ ಡೋ ಕ್ಯೂ ಡಾಟ್ ಡೋ ಕ್ಯೂ ಏನು ಬರ್ತದೆ, ಇಲ್ಲ ಆನ್ಸರ್ 0 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್. ಯಾವ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಇಂದ ಲ್ಯಾಗ್ರೇಂಜಿಯನ್ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ ಏನು 0 ಬರ್ತದಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್. ಇದಕ್ಕೆ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಕೂಡ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋದ್ರು ಕೂಡ ಏನು ಬರ್ತದೆ, 0 ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಇದು, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರೂಲ್. Lagrangian, a variable with which that Lagrangian variation is not possible, this is called as cyclic coordinate. This is called as ignorable ಅಂತನೂ ಕರಿತೀವಿ, ignorable coordinate, generalized coordinate, that is defined as cyclic coordinate ಅಂತ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಲೀನಿಯರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಏನು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇದು, ನಾವು ಏನು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ, ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಇಸ್ ಸೈಕ್ಲಿಕ್, ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಕಾಂಜುಗೇಟ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸರ್ವ್ಡ್. ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಕಾಂಜುಗೇಟ್ ಏನಿರ್ತದೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹಿಯರ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟನ್ ಡೋ ಎಲ್ ಬೈ ಡೋ ಕ್ಯೂ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಬರ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನಿದು, ಸ್ಟಿಲ್ ಡೋ ಎಲ್ ಬೈ ಡೋ ಕ್ಯೂ ಹೆಂಗೆ ಬರೀತೀವಿ, ಡೋ ಎಲ್ ಬೈ ಡೋ ಕ್ಯೂ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪಿ ಡಾಟ್, ರೈಟ್, ಡೋ ಎಲ್ ಬೈ ಡೋ ಕ್ಯೂ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪಿ ಡಾಟ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಅದ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕ್ಯೂ ಅನ್ನೋದಲ್ಲಿ ಏನದ, ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಅದು, ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್. ಅದರ ಸಂಬಂಧ ಈಗ ಪಿ ಡಾಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನಿದೆ, that is p is constant, p is constant, that is defined as, another thing is as conserved, which is conserved, linear momentum is conserved. ಇವನ್ ನೀವು ಹ್ಯಾಮಿಲ್ಟೋನಿಯನ್ ತಗೋರಿ, ಇವನ್ ಹ್ಯಾಮಿಲ್ಟೋನಿಯನ್ ಒಳಗೂ ಆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಾದರೂ ಕ್ಯೂ ಅನ್ನೋದು ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಇಸ್ ಜನರಲೈಸ್ಡ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್. ಯಾವುದೋ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಪೊಸಿಷನ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್, ಬಟ್ ಅದ್ರೊಳಗಡೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಜೆಡ್ ಅಂತ 4 ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಅದು, ಅದು ಪೊಸಿಷನ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅದು, ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ, conserved with momentum ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. if even dou h by dou q is equal to 0 ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಡಿಫೈನ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು, p dot is constant, because dou h by dou q I think it's minus p dot, right, dou h by dou q is minus p dot. ಈ ಕೂಡ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಕನ್ಸರ್ವ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು dou h by dou q ಏನಾಗಬೇಕು, 0 ಆಗಬೇಕು. therefore by cyclic coordinate, if a coordinate is a cyclic, then corresponding conjugate momentum is always conserved. ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವಂಥ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಏನಿರ್ತದೆ, conserve ಆಗಿರ್ತದೆ. Therefore I can rewrite that is a constant term. So this is linear momentum conservation. Linear momentum conservation appears only if that any of the coordinate is cyclic. Okay, energy conservation is time derivative of the Hamiltonian and Lagrangian both is 0 ittu andre the energy conserved. Moreover ಇನ್ನೊಂದು ಟರ್ಮಿನಲ್ಲಿ potential should not be a function of velocity ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರಬಾರದು. Next, conservation of angular momentum and conserve ಮಾಡ್ತೀರಿ ಇದು Lagrangian mechanics ಒಳಗಡೆ, that is conservation of angular momentum. ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇವು ಇದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಇಲ್ಲ Lagrangian ಕೊಟ್ಟು ಇದ್ರಾಗ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಯಾವ್ದು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. Lagrangian ಕೊಟ್ಟು ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಯಾವ್ದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಹೇಳ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಕನ್ಸರ್ವ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೋರಿ, p is constant, p dot equal to 0 ಇಟ್ಕೋರಿ, Lagrangian ನ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ 0 ಬರಬೇಕು.
ಯಾವ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಅಂತ 0 ಬರ್ತದೆ ಅದು ಯಾವತ್ತು ಏನಿರ್ತೈತಿ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ angular momentum conservation. Angular momentum conservation. Angular momentum conservation. ಇದನ್ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ angular momentum conservation. If ಯಾವುದೋ ಒಂದು Hamiltonian the function of x, then its potential v of x is equal to 0 ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, Lx is constant. Actually ಇದು L ಅಂದ್ರೆ angular momentum ತೊಂದ. This L is defined as angular momentum. So ಇದನ್ನ ಬೇರೆ ತರ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋಣ. L ಅಂತ L prime ಅಂತ. L prime is here is angular momentum, capital L. So capital Lx is the angular momentum. Before the potential ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಪಾಯ್ಸನ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ರಿ, zero ಬಂತು, which is defined as Lx is ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್. ಏನಂದ್ರೆ ಇದು ಕನ್ಸರ್ವ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್. ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇವು. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಅಕಸ್ಮಾತ್ px ತೊಗೊಂಡ್ರೆ px is vx ಜೊತೆಗೆ ಏನಾದರೂ zero ಬಂದಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ px is ಕನ್ಸರ್ವ್ಡ್, generalized momentum, right? So based on Poisson bracket ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ angular momentum conservation. ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗೋದಂದ್ರೆ ಇವೆ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಟರ್ಮ್ಸ್, ಇವೆ ಜಾಸ್ತಿ ಏನೋ ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಅದಾವ. ಎನರ್ಜಿ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್, ದೆನ್ ದಿಸ್ linear momentum conservation. Okay. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಒಂದು ಹೆಮಿಲ್ಟೋನಿಯನ್ ಜೊತೆಗೆ ಕನ್ಸರ್ವ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ರಿಮೆಂಬರ್ ಇನ್ನೊಂದು ಟರ್ಮ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಪಾಯ್ಸನ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರು ಹೆಮಿಲ್ಟೋನಿಯನ್ ಜೊತೆಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಫಂಕ್ಷನ್ ನೀವು ಪಾಯ್ಸನ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ರಿ, 0 ಬಂದಿತ್ತಂದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಲ್ಫಾ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಫಂಕ್ಷನ್, ಅಲ್ಫಾ ಇಸ್ ಅ ಫಂಕ್ಷನ್, ರೈಟ್? ದಿಸ್ ಅಲ್ಫಾ ಅನ್ನ ಹೆಮಿಲ್ಟೋನಿಯನ್ ಜೊತೆಗೆ ಏನಾದ್ರು ನೀವು ಪಾಯ್ಸನ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ರಿ, ಇದು 0 ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಫಾ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಇಟ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎದ್ರದಾದ್ರೆ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಏನಾದ್ರು ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೆಮಿಲ್ಟೋನಿಯನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಒಳಗಂದ್ರೆ ಹೆಮಿಲ್ಟೋನಿಯನ್ ಜೊತೆಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅದ್ರ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಯನ್ನ ಜಸ್ಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಪಾಯ್ಸನ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್, ದೆನ್ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅದು 0 ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ಲಿ ದಟ್ ಅಲ್ಫಾ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕನ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅದ ನೋಡ್ರಿ ಹೆಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಾನ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸಿಸ್ಟಮ್ is governed by system is governed by system is governed by the Hamiltonian system is governed by the Hamiltonian is H is equal to 1 by 2 times of is px minus ay whole square, plus 1 by 2 times of py minus bx whole square. For what value of a and b, for what value of a and b, the quantities is px minus 3y and py, px minus 3y and py plus px are conserved. This is also CSR net formula. What should be the value of a and b such that this px minus 3y and py plus 2x ಎರಡು ಕನ್ಸರ್ವ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸಬೇಕು. Options are a equal to minus 3, b equal to plus 2. Then b option is a equal to plus 2, then b equal to plus 3. Then c option a equal to plus 3, then b equal to plus 2. Then d option is a equal to minus 2, then b equal to 3. So can you check it? ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ್ದು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಕೇಳೋಣ ಆ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಯನ್ನ ಹೆಮಿಲ್ಟೋನಿಯನ್ ಜೊತೆಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು ಪಾಯ್ಸನ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ರಿ, ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ 0. ಸೊ ಪಾಯ್ಸನ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಹೆಂಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋರಿ,
ಟೂ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ವೈಸ್ ಅದ ಇದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಟೂ ಡೈಮೆನ್ಷನ್. ಟೂ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಇದ್ರೆ ಹ್ಯಾಮಿಲ್ಟೋನಿಯನ್ ವಿತ್ ಪಾಯ್ಸನ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಹೆಂಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೋಡ್ರಿ, ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಟೂ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಅದು ಒನ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಅಂತ. ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ವೈ ಎರಡು ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಟೂ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಅನ್ನ. ಸೊ ಹ್ಯಾಮಿಲ್ಟೋನಿಯನ್ ಹೆಂಗೆ ತಗೋರಿ ಇಲ್ಲಿ, ಪಾಯ್ಸನ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ವಿತ್ ಹ್ಯಾಮಿಲ್ಟೋನಿಯನ್. ನಾನು ಡಿಫೈನ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಟೂ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಹ್ಯಾಮಿಲ್ಟೋನಿಯನ್ ಪಾಯ್ಸನ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಎನಿ ಟರ್ಮ್. ಇಫ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಟರ್ಮ್ x minus 3y ಐತಿ, ಇದನ್ನ ಅಲ್ಫಾ ಅನ್ಕೋರಿ. py plus 2x ಅನ್ನ ಬೀಟಾ ಅನ್ಕೋರಿ. ಓಕೆ, then alpha is given by, let us take this px minus 3y as alpha, then py plus 2x as beta. Then if I take the Hamiltonian, for example alpha comma h, ಇದನ್ನ ತಗೊಂಡು ಯಾವುದು ಪಾಯ್ಸನ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ತಗೊಂಡು, it should be 0. Therefore alpha is conserved ಅಂತ ಐತೆ. alpha ಅಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಟರ್ಮ್ ಇದೇನಿದು ಇದು ಕನ್ಸರ್ವ್ ಆಗಿದೆ, ರೈಟ್. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಬೀಟಾ ಆಲ್ಸೋ, ಟೇಕ್ ದ ಬೀಟಾ ಕಾಮ h ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಕೂಡ 0 ಬರಬೇಕು, ಅದು ಕನ್ಸರ್ವ್ಡ್. ಈಗ ಅಲ್ಫಾ ಮತ್ತು ಬೀಟಾನ ತಗೋತಂದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡೋರು? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ದ ಅಲ್ಫಾ ವಿತ್ h ಪಾಯ್ಸನ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ತಗೊಂಡ್ರಿ, ಇದನ್ನ ಟೂ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಡಿಫೈನ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಡೋ ಬೈ ಡೋ ಎಕ್ಸ್. ಟೂ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ y ಮಾಡಬೇಕು. ಡೋ ಬೈ ಡೋ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಲ್ಫಾ ಡೋ ಎಚ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಡೋ ಪಿ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಡೋ ಬೈ ಡೋ ಅಲ್ಫಾ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಡೋ ಪಿ ಎಕ್ಸ್ ಡೋ ಎಚ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಡೋ ಎಕ್ಸ್. ಇದು ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ ದ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಮುಗಿತ್ರಿ. ದೆನ್ ಪ್ಲಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ಲ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಡೋ ಅಲ್ಫಾ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಡೋ ವೈ into dou h divided by dou py minus dou alpha divided by dou py, then dou h divided by dou y. Poisson bracket with Hamiltonian calculation. Then this should be equal to ಏನಾಗಿರಬೇಕು? According to the conservation law, this should be equal to 0. Yes. alpha beta ಯಾವುದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರ್ತದ ನೋಡ್ರಿ alpha ಅನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಾಗ. ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಫಾ ಈಕ್ವಲ್ ಟು p3x, ಏನು px ಮೈನಸ್ 3y ಐತ್ರಿ. ಅಲ್ಫಾ ಟರ್ಮ್ ನೋಡ್ರಿ ಓನ್ಲಿ y ಮೇಲೆ ಮತ್ತು px ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟ ಡಿಪೆಂಡ್ ಐತಿ. y ಮೇಲೆ ಮತ್ತು px ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆದ್ರೆ ಈ ಟರ್ಮ್ ಏನಾತ್ರಿ? alpha is not dependent on x term, so this is going to be 0. Then alpha is dependent on px, ಇದು ಟರ್ಮ್ ಫೈನೈಟ್ ಬರ್ತೈತೆ ನನಗೆ. alpha is a function of y ಅದ ನೋಡಿ, ಇದು 0 ಬರ್ತೈತೆ, ಟರ್ಮ್ 0 ಬರ್ತೈತ್ರಿ. ಈ 0 ಬರ್ತೈತಿ. then alpha is not a function of py ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲದು, therefore ಇದು ಕೂಡ ಏನಾಯ್ತು 0 ಬಂತು. ಅಲ್ಲ ಓನ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಟರ್ಮ್ ಇಂದ ನನಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ. ಏನು ಬರ್ತೈತೆ ನೋಡ್ರಿ, that is minus dou alpha divided by dou px into dou h divided by dou x should be 0. ಇದರ p ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಬರ್ತದೆ? ಇನ್ನೊಂದು ಟರ್ಮ್ ಬರ್ತೈತೆ ನೋಡ್ರಿ ಫೈನೈಟ್ ಆಗಿ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ 0 ಬರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಸೊ y ಫಂಕ್ಷನ್ ಐತ್ಲ ಇದು, it should not be 0. 0 ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ ಇದು. ಈ ಟರ್ಮ್ 0 ಬರ್ದಿನ 0 ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಫಾ ಇಸ್ ಅ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ y ಅದ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದು ಒಂದು ಟರ್ಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬರೀನು, ದಟ್ ಈಸ್ ಡೋ ಅಲ್ಫಾ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಡೋ y ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಡೋ h ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಡೋ py is equal to 0 ಬಂತು. ಹೇಳ್ರಿ ಏನು ಬರ್ತದೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ? ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಏನ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ತದ? ಸೊ ಡೋ ಅಲ್ಫಾ ಬೈ ಡೋ ವೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಪಿ ವೈ ಬರ್ತೈತಿ. ಎಚ್ ಒಂದ್ ಐತ್ಲ ಹ್ಯಾಮಿಲ್ಟೋನಿಯನ್ ಐತಿ ನೋಡ್ರಿ. ಹ್ಯಾಮಿಲ್ಟೋನಿಯನ್ ಮತ್ತು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ನೀವು. ಹ್ಯಾಮಿಲ್ಟೋನಿಯನ್ ಪೂರಾ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ? ಅದು ಮತ್ತು ಇದ್ರದ್ದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ತೈತಿ. ಇದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನು ಬರ್ತದ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ and check it. Is py minus bx ಬರ್ತೈತ್ರಿ ಇಂಟು ಬ್ರಾಕೆಟ್
that is b minus 3 ಬರ್ತೈತಿ the total result solve ಮಾಡಿದಾಗ. So this is going to be 0. From this you can calculate b is equal to 3 ಬರ್ತೈತಿ result. Similarly ಹಂಗ ಏನು ಕೂಡ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, that is a ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ beta with h ಅನ್ನ ಹ್ಯಾಮಿಲ್ಟೋನಿಯನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ is equal to 0 ಬರುತ್ತೆ. because dou alpha ನೋಡಿ dou alpha by dou y ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. dou alpha by dou y ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ತೈತಿ, dou alpha by dou y ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ -3 ಬರ್ತೈತಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇದು -3 ಬರ್ತೈತಿ. dou h by dou py ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಹ್ಯಾಮಿಲ್ಟೋನಿಯನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೊಟ್ಟ ನಾವು, ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇದು 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ py minus bx ಬರ್ತೈತಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಮೈನಸ್ ಬಿ ಒಂದು ಹೊರಗೆ ಬರ್ತೈತಿ. ಪೂರ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ. ಹ್ಯಾಮಿಲ್ಟೋನಿಯನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ರಿಸಲ್ಟ್. ಈ ತರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಬಟ್ ಲೆಂದಿ ಇರ್ತಾವ. ಸೆಟ್ ನೆಟ್ ಒಳಗಡೆ ಲೆಂದಿ ಇರ್ತಾವ, ಬಟ್ ಒಂದ್ ಎದಕ್ಕೆ ನೆಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮಾಡುವಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಸೆಟ್ ಒಳಗಡೆ ಇದನ್ನ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ತಾನ್ರಿ, ಮತ್ತೇನಿಲ್ಲ. ಬಾಸ್ದಾರ್ ಸೆಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರ್ತೀವಿ ಅವ್ರ ಓನ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಒಟ್ಟ ತೆಗಿಯಂಗಿಲ್ಲ. ನೀವು ಕರಿಯರ್ ಎಂಡವರ್ದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು ಬರೀ ಕೀ ಆನ್ಸರ್ಸ್ಗಳು ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ, ಅದಾಗಿ ಒಂದು ಮಿನಿಮಮ್ ಒಂದು 2-3 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂದಿರ್ತಾವ. ಕರಿಯರ್ ಎಂಡವರ್ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅದ್ರ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ರಿ ಜಸ್ಟ್ ನೀವು ಬರೀ, ಅದಾಗಿ ಒಂದು 2-3 ಕ್ವಶನ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಬಂದಿರ್ತಾವ. ಪ್ರತಿ ಸತಿ ಹಿಂಗ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸೆಟ್ ನಾವು. ಈ ಸತಿ ಕೆ ಎದವ್ರು ತೆಗಿತಾರೆ, ಹೆಂಗ್ ತೆಗಿತಾರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಆಸ್ ಪರ್ ಕೆ ಎದವ್ರದ್ದು ಐಡಿಯಾ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಇದುವರೆಗೂ ನಾವು ಬರ್ದಿದ್ದ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗಳು ನೋಡಿದ್ರೆ ಹಂಗೇನು ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಏನು ತೆಗ್ದಿಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ನಮ್ದು ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಈ ಸತಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಕ್ವಶನ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ತೆಗಿತಾರೋ, ಯಾರು ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಬೇಕದ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅದಾವ. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ವಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಅ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಇಚ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ಹೇಳಿದ ಟರ್ಮ್ ಅದಾವಿದೆಯಲ್ಲ, ದಟ್ಸ್ ಓಕೆ. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಟ್ರಿಕ್ ಅದ. ಓಕೆ, ಲ್ಯಾಗ್ರಾಂಜಿಯನ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅದಾವ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಕನ್ಸರ್ವ್ ಅದ ಯಾವ್ದು ಕನ್ಸರ್ವ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು ಕ್ವಶನ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಲ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನು ಕೊಟ್ಟ ಅಂದ್ರೆ 1/m(x1 dot square plus m into x2 dot square plus x3 dot square minus times of 1/2 times of kx1 square minus 1/2 times of k, that is x2 plus x3 whole square. ಹಿಂಗೊಂದು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕೊಟ್ಟಾನೆ. ಸೊ ಇದು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಟರ್ಮ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಇಸ್ ದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಟರ್ಮ್. ಇದು ಪೂರಾ ಟೋಟಲ್ ಏನದ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಟರ್ಮ್. ಈಗ ಟೆಲ್ ಮಿ ವಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸರ್ವ್ಡ್. ಇದನ್ನ ನಾವು ಒಂದೊಂದು ಕೇಳ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಹೇಳ್ರಿ ನಾನು. ವೆದರ್ ದಿಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಕನ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಆರ್ ನಾಟ್, ಹ್ಯಾಮಿಲ್ಟೋನಿಯನ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಆರ್ ನಾಟ್. ಕನ್ಸರ್ವ್ಡ್, ಹ್ಯಾಮಿಲ್ಟೋನಿಯನ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸರ್ವ್ಡ್. ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತೀವಿ, ಕನ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಅನ್ನೋಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾವ್ದು ಕನ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ ಅಂತ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, then now tell me h is conserved. Next one, the linear momentum is conserved or not? Linear momentum conserved ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲೋ, means that is you need to check dou L divided by dou Q ಏನು ಬರಬೇಕು, 0 ಬರಬೇಕು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ 0 ಬರ್ತದ ನೋಡ್ರಿ, 0 ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ 0 ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಪೊಸಿಷನ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅದ ನೋಡ್ರಿ. Potential total Lagrangian is a function of x now. X is nothing but a q generalized coordinate. Therefore it is not 0. Therefore linear momentum is not conserved. Not conserved. The next second one. What about angular momentum? Angular momentum ಕೆಲವೊಂದು ಟ್ರಿಕ್ ಐತೆ ನೋಡ್ರಿ. If no ಈ Lagrangian ಒಳಗಡೆ is x1 square plus x2 square, x1 square plus x2 square, then or x2 square plus x3 square, or x3 square plus x1 square. ಟರ್ಮ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ನೋ x1 square plus x2 square plus x2 square plus x3 square ಇಂಥ ಟರ್ಮ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಏನಿರಂಗಿಲ್ಲ, ಕನ್ಸರ್ವ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ನೋ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಆಂಗುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸರ್ವ್ಡ್. ಈ ತರ ಹಿಂಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಟರ್ಮ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಅದ ಇದ್ರಾಗ. Whether in this angular momentum is conserved or not,
ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಕನ್ಸರ್ವ್ಡ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ Not ಈ ತರ ಈ conserved, sir. ಟರ್ಮ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದೇನಾಗಿರಂಗಿಲ್ಲ, ಕನ್ಸರ್ವ್ ಆಗಿರಲ್ಲ ಅಂತ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಮತ್ತೊಂದೇನ್ ರೂಲ್ ಅದಾನ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಕನ್ಸರ್ವ್ ಆಗಲ್ದಕ್ಕ? ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ x2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ x3 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರ್ತದ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಟರ್ಮ್. So from this x2 square plus x3 square plus 2 times of x2 and x3. ಇಲ್ಲಿ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಕನ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೆಂಗ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡೋದು? So they have given this rule only, just directly rule ಕೊಟ್ಟಾರ. But x1 or x1 square plus x2 square. But denominator is 2 is there, no, sir? 2 get cancel. But denominator 3 are different, sir. 2 are same and 1 is different. 2 are same. So, If you solve that, sir, 1 by 2 k x1 square plus 1 by 2 k x3 square plus k x1 x2 x3 అవుతుంది. means ಇದನ್ನ totally solve ಮಾಡ್ರಿ. 1 by 2 times of k x1 square minus 1 by 2 times of k x2 square minus 1 by 2 times of k x3 square minus k into x1 and x2 and x3. ಈ k x2 x3 denominator is 1, but remaining 3 are 2. This is also one trick, sir. Denominator is different, angular momentum is not conserved. Means only ಇದಷ್ಟ ಟರ್ಮ್, ಇದಕ್ಕಷ್ಟ ಟರ್ಮ್ಗಳಾದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಪೂರ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಟರ್ಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು. 1 by 2 1 by 3 ಯಾವುದೋ ಒಂದು 1 by alpha ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು. Okay. So if this is the term, then means it is the angular momentum is not conserved. Its coefficient of all the terms should be same then. Constant coefficients of all the terms should be same then, according to that point. ಅಂತಂದ್ರೆ angular momentum conserved, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ not conserved. Okay. ಬರೀ ಇದಷ್ಟ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳೋಣ. ಏನಂತಂದ್ರೆ ನೋ x1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ x2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ x2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ x3 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈ ಟರ್ಮ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋ ಮೊಮೆಂಟಮ್, ನೋ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸರ್ವ್ಡ್. ನೋ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸರ್ವ್ಡ್. ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ನೋಡೋಣ, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸ್ಪೇಸ್ ನೆಟ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಏನಾರ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ canonical transformation. So this is what conservation based ಮೇಲೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಈ ತರ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ನೆನಪಿಟ್ಟುವರಿ, ಒಂದೇನು ರೂಲು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಏನು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿರಬಾರ್ದು, ಅದ್ರ ಟೈಮ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ 0 ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಕನ್ಸರ್ವ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ. ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಕನ್ಸರ್ವ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ದಟ್ ಡೋಯಲ್ ಬೈ q should be equal to 0. ಲೀನಿಯರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಪಾಯ್ಸನ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ವಿತ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತೈತಿ. ಬಟ್ ಇದು ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ಬೋದು. ದೆನ್ ಅಗೇನ್ ಅದ್ರ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡಿದ್ವಿ ಇದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ರೂಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಕೆನಾನಿಕಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಕೆನಾನಿಕಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಕೊಡ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಿಡ್ತೀನಿ ರೀ. ನಾಳೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಾನು 6:30 to 8 o'clock ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನಡೀತದ? ಬಿಕಾಸ್ ಈವ್ನಿಂಗು ಜಾಸ್ತಿ ಕವರ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಇವಾಗ ನಾವು ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೋಗಿರ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿದು ಆಯ್ತು, ನೀವು ಬಂದಿರ್ತೀವಿ, ಟಯರ್ಡ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ. ಮೂಡು ಮುಂಜಾನೆಕ್ಕಿಂತನೂ ಸಾಯಂಕಾಲ ಕಡಿಮೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮಾರ್ನಿಂಗನ 1.5 hour, ಈವ್ನಿಂಗ್ 1.5 hour ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹೆಂಗ? Is that okay from 6:30 to 8? Others? ನಡೀತೈತ್ರಿ. ಮಾರ್ನಿಂಗ್ 6:30 to 8 ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ 1.5 hour ಅಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಅಪ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಈವ್ನಿಂಗ್ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೋರ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಡೀತೈತಿ, 8:30 ಅಂದ್ರೆ ಮುಗಿತದ ಒಂದ್ 2 ತಾಸ್ನಾಗ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 1 hour ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ತನಕ ಕೂಡ್ಬೋದು.
ಅದರ ನಂತರ ಬೋರ್ ಆಗ್ತದೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಒಂದು ಫೇಸ್ ಟು ಫೇಸ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ಬರೀ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ನೋಡ್ಕೋತ ಕುಂದಿರ್ಬೇಕು, ಹೌದಿಲ್ರಿ? ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಇವನ್ ನಾವು ಕಾಲೇಜಿಂದ ಬಂದಿರ್ತೀವಲ್ಲ, ನಡೀತದ ಒಂದು ಹಾಫ್ ಅವರ್ ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಡ್ರಿ, canonical transformation. So what do you mean by canonical transformation? So canonical transformation means canonical transformation. What do you mean by this canonical transformation? ಹಿಂಗಂದ್ರೆ ಏನು ಗೊತ್ತೇನ್ರಿ, ಹ್ಯಾಮಿಲ್ಟೋನಿಯನ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. H is the Hamiltonian. It's a function of Q and P. So both Q dot and P, they have to do function of it. So what do you do? Dou H divided by dou Q, then you are going to get minus P dot. Then if you do this momentum, dou H by dou P is going to give us a Q dot. Only Q. Q dot, sorry. Q dot. Right? Hamiltonian, generalized coordinates. Q and P are the generalized coordinate and generalized momentum. Q and P. ಹ್ಯಾಮಿಲ್ಟೋನಿಯನ್ ಈ ತರ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದು ಹ್ಯಾಮಿಲ್ಟೋನಿಯನ್ ಕನ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಅದು, ಹ್ಯಾಮಿಲ್ಟೋನಿಯನ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಅದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹ್ಯಾಮಿಲ್ಟೋನ್ ಇಸ್ ಅ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪಿ ಅಂಡ್ ಕ್ಯೂಸ್. ಈ ಜನರಲೈಸ್ಡ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಇದಾವಿಲ್ರಿ, ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಕ್ಯೂ ಐ ಅಂಡ್ ಪಿ ಐ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇದನ್ನ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಾ ಇನ್ನೊಂದು ಬೇರೆ ಜನರಲೈಸ್ಡ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಸೆಟ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಜನರಲೈಸ್ಡ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್. ಇಫ್ ಐ ಮೂವ್ ಟು ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅನದರ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಜನರಲೈಸ್ಡ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ತಗೊಂಡಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕಾಲ್ ದಟ್ ಒನ್ ಆಸ್ ಎ Q ಪ್ಲೇಸ್ ಒಳಗಡೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ Q ಬರೀತೀನಿ, ಇದು ಅನದರ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್. ಈ ಬದಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಪಿ ಐ ಬರೀತೀನಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಸೆಟ್. ಪೊಸಿಷನ್ ಸೆಟ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಸೆಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೊಸಿಷನ್ ಮತ್ತು ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನು ಹ್ಯಾಮಿಲ್ಟೋನಿಯನ್ ಅದ, ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಟ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ತಗೊಂಡ್ರು ಕೂಡ, ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಅಂಡ್ ಪೊಸಿಷನ್ ತಗೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಇದ H ಸೇಮ್ ಉಳಿಬೇಕು. ಮೀನ್ಸ್ ಹ್ಯಾಮಿಲ್ಟೋನಿಯನ್ ಶುಡ್ ಬಿ invariant. Hamiltonian should be invariant. So ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, canonical transformation ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Means even if we have transformed from one coordinate system to, means set of coordinates to other set of coordinate, there is no change in the Hamiltonian. So that is defined as a canonical transformation. So canonical transformation means if you take the Poisson bracket over of a Hamiltonian, that is capital Q capital P, the function of Q and P ತಗೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಇದನ್ನ ಸ್ಮಾಲ್ q ಮತ್ತು ಸ್ಮಾಲ್ p ತಗೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಏನಾಗಿರಂಗಿಲ್ಲ, ಇದು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರಂಗಿಲ್ಲ. ಹ್ಯಾಮಿಲ್ಟೋನಿಯನ್ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸರ್ವ್ಡ್ or it is invariant. ಹ್ಯಾಮಿಲ್ಟೋನಿಯನ್ invariant ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನಿದ್ರದ್ದು, ಅದ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಸೆಟ್ ತಗೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಅದು ಹ್ಯಾಮಿಲ್ಟೋನಿಯನ್ ಸೇಮ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಏನು ಕರೀತಾರಂದ್ರೆ ಇದೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನೀವು H is invariant ಅಂದ್ರಿ, ಅಥವಾ you can call this as Poisson bracket is invariant. Poisson bracket is invariant under canonical transformation. ನೀವು ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಪಾಯ್ಸನ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಏನಾಗಲ್ಲ, ಸೇಮ್ ಉಳಿತದೆ. ಅದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಬರ್ಬೇಕು ಅದು ಉಳಿತದೆ. ಅದ್ರ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು, ಹ್ಯಾಮಿಲ್ಟೋನಿಯನ್ ಇಸ್ ಇನ್ವೇರಿಯಂಟ್, ಹ್ಯಾಮಿಲ್ಟೋನಿಯನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, canonical transformation ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. mainly condition for canonical transformation is condition for canonical transformation is that is capital Q ಮತ್ತು capital P ಇದು ಏನಾದರೂ ನೀವು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಪಾಯ್ಸನ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇದರ ರಿಸಲ್ಟ್ 1 ಬರ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಕರಿಬಹುದು, ಅದಕ್ಕೆ ಇಟ್ ಈಸ್ canonically transformable ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. canonical transformable. ಅದಕ್ಕೆ ಪಾಯ್ಸನ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಬರಬೇಕು, 1 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ canonically transformed from Q of capital Q P to small q to small p. So it is transformable. Okay. ಇಲ್ಲೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಅದು ಇದೆಷ್ಟ ಸಿಂಪಲ್ ಇಷ್ಟ ಅದು. canonical transformation is nothing but
ನೀವು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಮತ್ತು ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಹ್ಯಾಮಿಲ್ಟೋನಿಯನ್ ಆರ್ ಪಾಯ್ಸನ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅದು ರಿಮೇನ್ ಸೇಮ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಸೇಮ್ ಹೇಳಿತ್ತಂದ್ರೆ ಏನು, ಎರಡು ಥರದ್ದು ಮೀನಿಂಗ್ ಒಂದ ಅನ್ನ ದೇ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್. ಒಂದ ಕಂಡೀಷನ್ ಒಳಗೆ ಬರ್ದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕ್ಯೂ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಪಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1. ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅದ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ಅಂತ. ದಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಸ್ ಲೆಟ್ Q and P is Q and P ಅನ್ನೋದೇನು canonical coordinates. Canonical coordinates of Q and P canonical coordinate. Q ಅನ್ನೋದು ಒಂದು coordinate, then momentum. P ಅನ್ನೋದು momentum and momentum. Canonical coordinate and momentum. Which of the following transformations is canonical ಅಂತ ಕೇಳೋಣ. So which of the following transformations is transformation is canonical. So first ಏನು ಕೊಟ್ಟಾನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗಂದ್ರೆ ಏನು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕ್ಯೂ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಪಿ ಅನ್ನೋ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಕರೆದ್ರೆ ಇದು canonical coordinates ಯಾವು ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಯೂ ಅಂಡ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಪಿ. ಸ್ಮಾಲ್ ಪಿ ಗೆ ನೀವು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಅಂತ ಕರೆದ್ರೆ ಇದ್ರ canonical ಯಾವು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕ್ಯೂ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಪಿ. ಅದು canonical coordinates ಆಫ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Therefore ಒಂದು ಸೆಟ್ ಕೊಟ್ಟಾನ, ಈ ಸೆಟ್ ಒಳಗಡೆ ಏನು ಮಾಡ್ಯಾನ ಅಂದ್ರೆ he has given q1 is equal to 1 by root 2 times of small q square. Capital P1 is given by 1 by root 2 times of small p square. Is one set. Second set he has given that capital Q is equal to 1 by root 2 times of p plus q. P2 is here. P2 is given by capital P2 is given by 1 by root 2 times of small p small q. Which of the following are canonical transformation? A is canonical transformation or B is canonical transformation, or either ಎರಡು ಆಗ್ತಾವ only one ಆಗ್ತೈತಿ, only B ಅಥವಾ only A ಆಗ್ತೈತಿ. ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಮಾಡೋದು ಇದನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ canonical transformation ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಏನು? If you want to calculate the Poisson bracket of a capital Q and capital P, Poisson bracket of capital Q and capital P as a function of small q and small p, then this Poisson bracket is given by dou q divided by dou small q, then into dou p divided by dou small p minus dou q divided by dou small p into capital P divided by small q. Now differentiate ಮಾಡೋದು small coordinates ಗಳದು ಇದು p and q's, then ಯಾವುದು ಟರ್ಮ್ ಅದ ಅದನ್ನ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ P ಅದನ್ನ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Then they should be equal to 1 ಆಗಿರಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ canonical transformation. We call this as canonical transformation. So can I check this once? ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಯಾವ್ದಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. Q1 and P1 ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನ್ ಬರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ? Q1 and P1. I think it is not equal to 1 ಬರ್ತದೆ. I think ನೋಡ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. ಒಂದು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. Q1 and P1 ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರಿ. ಡೋ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಡೋ Q1 ಬರಬೇಕು. ಡೋ Q1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನೈತ್ರಿ? that is going to be 1 by root 2 times of q square into dou q into dou by dou p of small p of capital P ಏನೈತಿ 1 by root 2 times of p square ಕೊಟ್ಟಾನ. ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಲ Q1 and P1 ಅದಾವ. ಈ Q1 P1 ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ Q1 ಬರ್ತೈತಿ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ P1 ಬರ್ತೈತಿ. ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ dou by dou small p of capital Q term ಬರಬೇಕು. ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಐತಿ capital Q term. That is 1 by root 2 times of small q square. Then into dou by dou small q of second term ಅದು. That is 1 by root 2 times of p square. ನೋಡಿ ಯಾವ ಜೀರೋ ಆಗ್ತೈತಿ ಇಲ್ಲಿ. ದಿಸ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಂತೂ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಜೀರೋ ಬಂತು. ಇದು ಜೀರೋನ ಬಂತು. ಉಳಿತದೆ ಏನು ಇಲ್ಲಿ? ಇದನ್ನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 by root 2 times of 2q ಬರ್ತೈತಿ. ಇದನ್ನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ p ಅನ್ನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 by root 2 times of 2p ಬರ್ತೈತಿ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಬರ್ತೈತಿ ಇದು? I think 4 times of qp divided by 2. Therefore that is equal to 2 times of
PQ ಬರ್ತದೆ. So this is not equal to 1. This is not equal to 1. Therefore the result is this is ಏನದು ಫಸ್ಟ್ನೇ ಸೆಟ್ ಏನದ ಇದು ಕೆನಾನಿಕಲ್ ಇಲ್ಲ. So this is not the canonical. ಇದು ಕೆನಾನಿಕಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇದರ ಆನ್ಸರ್ 1 ಬರ್ತದೆ if you solve it. Okay, is that clear? ಸೊ ಈ ಥರ ಕೆನಾನಿಕಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಒಂದ್ಸತಿ ಶಾರ್ಟ್ ನೋಟ್ಸ್ ಹೋಗ್ರಿ, ಆ ಶಾರ್ಟ್ ನೋಟ್ಸ್ ಹೋಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ತದೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಯಾರ. ದೆನ್ ನೋಟ್ಸ್ ಅದ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟನ ಟಿಕ್ಸ್ ಅದಾವ, ಅದನ್ನ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾಳೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಜನರೇಟಿಂಗ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಜನರೇಟಿಂಗ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ದ ಸ್ಮಾಲ್ ಆಸಿಲೇಷನ್ಸ್. ಸ್ಮಾಲ್ ಆಸಿಲೇಷನ್ಸ್ ಏನು ಉಳಿದಿದ್ದು ಮುಂದಿನ ಈಜಿ ಐತಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅದ ಮುಂದಿನೆಲ್ಲ. ಸೊ ಇದುವರೆಗೆ ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು. ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂಡ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಕಲಿಯಂಗಿಲ್ಲ. MSc ಲೆವೆಲ್ದಾಗ ಕಲಿತ್ರಿ, ಬಿಟ್ಟರೆ BSc ಒಂದು 2 ಯೂನಿಟ್ ಇರ್ತದೆ, 1 ಯೂನಿಟ್ ಇರ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಬಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದ, ಯೂನಿಟ್ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಐತಿ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೆಟ್ ನೆಟ್ ಒಳಗಂತೂ ಫಿಕ್ಸ್